Ok, siamo pure in recording, quindi perfetto. E continuiamo la nostra pullata. Ne ho 15, avete visto? Incredibile. C'è una messa da parte estrema. Sapete qual è il problema? Di questo banner i 4 stelle, tolta Charlotte, che ok è una curiosità da prendere, non so niente neanche di lei. Con lei è pattume e Beidou ce l'ho già maxata. Che in teoria va bene perché dici ti dà una pull in più. Dall'altra faccio... poteva essere un altro 4 stelle un po' più comodo, perché ora tipo troveremo sicuramente 100% Beidou. Sono molto felice dell'esito di questa cosa, sono molto felice. Poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio, invece abbiamo trovato subito Charlotte. Molto bene. E tra l'altro, raga, a me la scelta cromatica ricorda un sacco l'avatar mio, quindi sono troppo contento. Eccola qua, Carlotta. Certo, coi capelli corti, però è sempre rosa su occhi verdi. Mi piace. Catalyst, peso. Ok, ovviamente facciamo sempre la solita giocata furba per ottenere ricompense. Pam pam pam. Ops, non l'ho scesa. Sorry. Ah, ci tornano utili. Ah, prende il giornale. Ci tornano utili quei crostoni marini, eh? Assolutamente. Eccola qua, vai. Blu tanto, ovviamente, blu tristezza, ma dai, lo sapevamo già. Ma chi se l'aspettava, eh? Ok, andiamo avanti. Già. Raga, si comincia così, sì. L'unica cosa è, se troviamo altre Charlotte, bene, non voglio con lei. Se troviamo Beidou, alla fine è una pull in più che ci avvicina al PD. Tutto sommato va anche bene, tra virgolette. Potremmo anche starci dentro. Tra poco si inizierà a spendere ovviamente le primavere. Preparatevi perché non durerà a lungo questa cosa. Raga, PD sto a 0. Ho preso 20 l'ultima volta, quindi sto a zerissimo. Cioè, nel senso, contate voi perché 15 erano. Ok, ce lo ricordiamo. Contiamo insieme, non vi preoccupate. Erano già a 15, quindi pesa. Ovviamente senza garantita. Ma... vabbè, dai, vabbè. Finiamo con lei pure. Ok, va benissimo. D'accordo, gioco. È ok per me. Va bene lo stesso. Proprio lei, la più forte! La più utile del gioco. Ok, in realtà posso già fare un trick perché sono una persona molto risparmiosa. Aspettate. Se noi andiamo nel bazar di Paimon, possiamo già fare sto trucco. E dici, perché te li spendi? Ma sai, io credo che stasera è lunga, quindi... A parte che non è detto assolutamente che la troviamo, cioè non abbiamo tutte queste pull, quindi... Dobbiamo stare attenti. E siamo a 16, d'accordo? Ok. 17. Molto bene. Contate pure voi, ragazzi, perché mi sbaglierò, 18. 19. Molto bene. L'amarezza del 19. I 20. Siamo a 20. Ottimo. Non so contare in francese, anche se sarebbe stato duopo in questa situazione. Ok, 21. Bene, vai, Bed, una pull in più, vai, ci avviciniamo all'obiettivo. Let's go, vai, pull gratis. E ogni volta ci interromperemo per fare sta cosa, perché siamo molto... Vai, una pull in più in regalo, vai. Siamo a 22? Ok, questa è la 22esima. Ok, vai. Bang, 23. 24. 25. Dura. 26, corretto? Madò, speriamo di non aver sbagliato. Vai! Beidou è il jolly comunque. Beidou è il nostro jolly in questo momento. Fa molto ridere. Sono tutti soldi gratis. Let's go. Ottimo. Ok. E vado, Vado. Non mi ricordo più a che numero stiamo, help. 20?
7? No, non me lo ricordo più. No, raga, ho perso il conto. È un problema. 27, diciamo 27. Ok. 27, quindi andiamo verso 28. Questo è 28. Ok. Anche se ci perdiamo, raga, è un bordello. 28. Molto bene. Occhio della percezione. Occhio della percezione. Ok. Ovviamente ho già dimenticato dove siamo. Ipotizzo un 30, ma ho veramente dimenticato tutto. 31, tipo. Molto bene. 32. Secondo me stiamo a contare malissimo, comunque. Perché se fai di 10 in 10 è possibile, così impazzisci veramente. 33. Ok. Gli anni di Cristo non ci hanno aiutato in questa situa, peccato. Sarebbe bello non finirsi tutto il patrimonio, ma mi sa che non sono da ciò le nostre penne. 35, tipo. Giusto? 35, quindi qua 36. Molto bene. 37. Oh, raga, avete detto sculato coi viola? Non è vero mai. 38. C1, ok. Che per caso posso già... Eravamo a 38, vero, raga? 38, tipo. Una roba del genere. 38. Vediamo. 39. E 40. Molto bene. Un 40 bellissimo. 41. Ma ci arriviamo, raga. Forse non ho più soldi, 42. Vai, Baidu. Dacci la pool gratis. Che adesso, ok. A caso. Va bene. Siamo a 43. Madonna, ragazzi. Io, cioè, veramente la memoria l'ho completamente esaurita, come vedete. Cioè, sono in burnout, ma da anni, forse. Assurdo. Ho già scordato anch'io. Tipo 43. Pesissimo. Vabbè, andiamo. Vai. 44. Raga, diciamo 44, ma mica ne sono più sicuro. 45. La mazza dello sgumendo. 46. Serp, ricordami dove sono con questa. Io ho detto che questa è 46, ma secondo me sto già in alto mare coi conti, eh. Molto in alto mare, te lo dico subito. Soldi! Cioè, in realtà stai a 47. Ok, quindi questa è la 48. Perfetto, 48. Madonna, raga, dobbiamo arrivare fin là? Dobbiamo arrivare fin là. 49, pesissimo. Sembro Kaneki 1000-7 in questo momento. 50. Vai. Ah, no. E poi non uscirà nemmeno, raga, perché perdiamo il 50-50. Che rabbia che sarà. Secondo me se non ammazzo sta zanzara non esce. È quello il fatto, c'ho sta presenza che mi gira intorno che mi sta disturbando. 51, ve? Oddio, ditemi se mi sbaglio. Ciao, Mist. 51. 52. Ok. Porco. 53. Porco. 54. Segue un porco. 55. Il problema... Non diciamolo. 56. Assolutamente niente. 57. Uff. Bene. 58. Dio. 59. Ok. Finalmente riusciamo a vedere della roba. E 60. Manca poco. Ragazzi, manca veramente poco. 60. 61.
62. C'ho la 60, non dirlo. 63. Non vuole uscire, non mi vuole, come direbbe qualcuno. 64. 65. Orcon. 66. 67. 67 tipo. Sì. 68. Allora, Serp, Beidou mi sta offrendo gratis la 69. Che può significare sta cosa? Se Beidou ti offre gratis la 69. È un problema, eh? Figa, porta via. È un 69, ragazzi. Ok, niente. Sarebbe stato meraviglioso. 70. Niente, ok. Raga, ci siamo. Se abbiamo contato bene, potremmo esserci persi. Come? Come era la 70? Come era la 70? Andre, veramente sto sballato? Era la 71esima questa? No, secondo me no. No, no, Andre, secondo me devo farla 71 adesso, infatti. Fidati di moi, 71. 72. Figurati, non stiamo vedendo neanche l'ombra. 73. 74. Raga, ci siamo. Da qua in poi inizia la scalata. 75. Ok. Quante pull devo buttare ancora? 76. Aspettate. No, l'ho percepito. Raga, avevo percepito la Z. Devo ucciderla assolutamente. È una vita per una vita in questo momento. Sì, Serp, ti viene l'ansia. Capisci? 76. Siamo cascati a cazzo dritto. Questo è un grosso problema. Molto male, ragazzi, molto male. A parte che ce l'avevo già, non mi vuole uscire assolutamente, tra l'altro, la Mona. Mi sa che qua siamo al C1, infatti. Però 20 l'ho vinto, quindi ci stava. Abbiamo ancora un po' di cose, speriamo nella sculata che non avverrà ovviamente. È che io in realtà sto banner ci volevo stare meno tempo possibile, capito? E quindi purtroppo ancora in realtà ci tocca respirare. È back to back, ma non sappiamo. Vabbè, da adesso in poi è solo speriamo di non dover arrivare fino a su, perché sennò anche PD, nel senso, giusto? Vabbè, dai. È un buon ritorno. Molto bene. E... molto male. 2000, sì, non ne possiamo fare tante, diciamoci la verità, non ne possiamo fare poi molte. Buono che è uscita 76, non ci ha fatto perdere troppo tempo, quantomeno. Speriamo che adesso non si faccia attendere di nuovo tutta la scalata. Che ce la faremo, in qualche modo e maniera ce la faremo, però sarebbe stato bello il live. Intanto uno se lo comincia a farmare comunque si può fare, non è che... Non si muore, ragazzi, non si muore. Va bene, era solo per avercela, ma peraltro non l'avremmo neanche usata nella ARCHON, quindi non fa niente. Era solo così, per darvi del content, e invece abbiamo perso, non ci abbiamo creduto abbastanza, evidentemente, in Furina. Grosso peccato. Non ci abbiamo creduto abbastanza in lei. È brutto quando c'è il garantito perché, tra virgolette, cioè, vabbè, nel senso, no? Non è più quell'emozione. Non mi voleva, questo è vero. Il fatto che esca con lei costantemente mi dà... Però è pur vero che non ho ammazzato la zanzara, eh? Che avevo detto? Io già volevo andare di gratis, ma non era assolutamente il momento di approfittarsi della generosità del gioco. Come avete ben visto. 5,28. Raga, stiamo tra poco alla fine e non abbiamo preso una cippa galippa. Purtroppo.
Ultime due, let's go. Chiaramente l'ultima è quella buona, ovviamente no. Già. Che peccato. Non ci siamo portati a casa niente di fico. E vabbè, non fa nulla. Hai finito a PD16? Esattamente. Ah, abbiamo la stella fortuna di Charlotte. Aspetta. Si potrebbero fare le daily, ma adesso magari esplorando qualcosa pigliamo e ogni tanto... A mozzichi, raga, una pullata la facciamo andando avanti nella quest, ovviamente. Peccato perché mi sarebbe piaciuto rifare il giro su Baizu. Però ovviamente non si può avere tutto nella vita. Ciò detto, che possiamo fare? Possiamo fare che andiamo a giocare la missione principale, ma raga, mi sa che vi abbandono un minuto perché devo andare a prendere l'acqua, se no muoio stasera considerando che dobbiamo leggere pure i dialoghi. Ciò del tema non credo che sia l'ideale per te adesso. Quindi mi sa che mi vado a prendere dell'acqua perché sennò moro. Sì, è un peccato non averla... Oddio, raga, cioè nel senso, c'ho ancora un sacco di giorni. Tra virgolette me la vedo dentro. Mi dispiace perché Baizu fuma. Cioè, non è tanto... Sapete perché non sono triste? Perché comunque Furina ha bisogno del boss nuovo. E anche dei materiali nuovi che io non sono assolutamente un velocista a raccogliere. Per cui tanto non l'avrei usata oggi, capito? Non l'avrei usata oggi sicuramente. Posso tranquillamente e posso fare una preparazione migliore, soprattutto a livello di artefatti, oltre che di talenti, posso aspettarla una settimana, non muoio. Sono anche pochi, immagino. Mi piaceva solo farvela vedere, ecco, non... Abbiamo provato, ok. Così era per il content, no? Non si muore, cioè dal lato mio sto tranquillo. Mi sarebbe piaciuto Baizu, questo è il fatto. Fidatevi, tanto tra Furina ce l'ho nell'account, cioè palesemente è dentro. Quindi, allora andiamo a fare la missione. L'ultima volta che abbiamo... Ah, beh, però... Aspetta. Finché possiamo pigliamo. L'ultima volta che abbiamo fatto siamo stati a Forte Meropide. Lustrunza ha risvegliato... Abbiamo visto il sogno di Principe, mi sembra, come ultima cosa, se non erro. Non vorrei di una minchiata. Giusto? Perché non mi switch il PG? Ah, perché premevo 4. E come me Shinchu è il 4 quando gioco oh, l'Abyss, quindi... Remember, health comes first. You're in for a little shock. Witness the power of Vai. You're in for a little shock. Boom. A bitter pill to swallow. Taking a turn Sì, for the comunque ti dà un'esperienza super fake il fatto che spammino le abilità rispetto alla realtà abbastanza pesa, Cioè, uno dice anche cazzo che fanno così. Allora, mia mamma ha fatto Prime per un anno, quindi sarò ancora dei tuoi. Grande Ale, mi fa strapiacere. Ok, attendi fino al giorno successivo. 68, sarà lunga arrivarci, Prepariamoci perché non sarà affatto una breve preparation. Il problema è che posso avere una zanzara in camera il 7 novembre? È assurdo. Allora, aspettiamo la giornata, quindi attendi il giorno successivo, dobbiamo fare una girata d'orologio. Credo. Alle 8. Le 8 erano. Mi pare fossero le 8. Ok. Vediamo un po'. Torna nei dormitori. Eh sì, continuavo proprio da Forte Meropide. Mi piace sta cosa. Ok, pensavo... Cioè, giustamente, no, io dicevo, pensavo l'avessi abbandonato. Non funziona così l'Archon Quest, è che proprio c'è un'interruzione abbastanza brutale ogni volta. È quello il fatto. Ok, andiamo a vedere che succede.
Ma avete promesso dei piedini in questa quest, eh? Cioè io me lo auguro, cioè nel senso se vediamo Furina a piedini di fuori è un win stasera. Vediamo. The wind rises. È passato del tempo dall'incidente a Forte Meropide. Ok. Quindi è passato quel mesetto che si era For a detto. little rest after breakfast. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Boh. Oh, today's our big day! We're Ah, supposed to oggi si esce. Millipede. Come on, we've got to go complete the release. Raga, oggi è il day off. Veniamo licenziati. Non siamo più in gabbia con Vrio. La maschera della colpa. È una... È un titolo abbastanza peso, perché qua c'è un po' tutto quello che ci aspettiamo. Io ovviamente non ho visto il trailer, quindi non mi fate riferimento. Ah, non ti ricordi? Non l'ho visto. Non ho visto la live, non ho visto... Sono pulito questo giro. Ti saluta Vrio? Ah no, ti salutano quei tizi. Siamo scarcerati, Monglane. Please sign here. This document will be effective immediately upon signing. Prego, firmate qui. Una volta firmato, questo documento avrà immediatamente effetto e potrete uscire da Forte Meropide attraverso i canali regolari. Long since we've been to the surface. Ma serve che vi leggo ogni volta, anche quando è doppiato? Questa non ha mai aperto bocca. Si stanno riaprendo le acque, raga. What's happening? Vrio, Vrio, Vrio. I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Ciao, perché posso commentare ogni 15 secondi? Io ti avrei seguito, ma vabbè, è un fatto per non spammare, Leo, cioè... Let's go ask the Duke. Non mi va di litigare. Andiamo a chiedere al Duca. Visto? Ultimo salutino. L'inizio di una nuova vita. Voglio vederlo. Voglio vederlo. Mio padre. Dove siamo? Qua. No. Una lettera d'amore di Godwin per Glory. Non direi che non è la nostra in questo momento. Eccoci qui. Un permesso d'uscita erogato da Forte. È solo un pezzo di carta, ma a cui è stato dato un nome rincuorante. L'inizio di una nuova vita. Beh, alla fine noi diamo valore alle cose, non certo per valori intrinseci agli oggetti stessi. Squall and Fury. Che l'oro sia prezioso alla fine è una nostra congettura. Oh, Duca, è buio? Quit following me. Non ha pagato la luce? È arrivata Sombra? No, lui sta benissimo. Your Grace? Ah, ok, perfetto, ha bestemmiato. Ok, non era normale. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Non fare il finto tonto, zio. Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. E quindi non ti preoccupi, cioè uno ha tirato una scorreggia così potente che trema la terra e te non ti preoccupi. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so Ciao easily. signor Faccina e Didine su TikTok. So the fortress is okay? Quindi il forte è al sicuro? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems... by the way, do you know what day it is today? È il giorno della nostra scarcerazione, frate. I believe today is this month's pipe cleaning day. Non gliene frega nulla di noi, non sa niente. Non ci vuole bene, veramente. Wait, seriously? Ah, yes. Have you... Yep. It's you two. Are you the Tra l'altro è hero? ancora un mistero, eh? Non esce neanche nella prossima Sigwinny. Vedremo. Alla fine qua è un po' come la questione di Ala. Ci saranno personaggi che cicceranno molto più in là, magari anche durante l'anno prossimo.
prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined. Siamo stati aiutati da molte persone, insomma, è stato bello sta in galera. Oh, yeah, Paimon. Then be sure to come back and visit. Ci If cacce? you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. Ah, You're not going to see us off? mo Paimon vuoi troppo. I knew you'd ask. All right, sure. Oh, Let's go. patato. Well, you actually agreed. Viene con no noi. worries, you must be busy. Paimon was just... Ah, so you do have a... After being down here for so long, I imagine you must feel like you're... Potesi lacking Gwyn e non ci companionship. vengo di sicuro. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon, I hope you won't be here as convicts the next time I see you. we'll do our best to stay out of... Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished. That's the end of a... We should probably go report to him now. Palai Mermonia. Harmonia! You're going to see Monsieur Nervi Palà o palè tipo? Pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be... You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Vabbè. Una parte abbastanza inutile, ma abbiamo salutato il nostro amico. Si torna al Palais Memoria, che è l'ufficio di novità. Andiamo a vedere che succede. No, raga, non mi dite che scompare, che è veramente peso. Aspettate. Non so se è un sovraccarico. In realtà no, è che il programma a un certo punto fa lo scemo. Vediamo se si ripiglia. Grazie. È che il... Sì, scusatemi. A volte il programma fa abbastanza il cretino. Sorry. Speriamo non ricapiti spesso, perché di solito è la sindrome che inizia a capitare ogni 3x2 questa, però... Quando lascio il PC troppo acceso succede. Oggi l'ho tenuto acceso tutto il giorno. Comunque, vabbè, non importa. Andiamo. Facciamo finta di nulla. Stiamo andando da Noviletto, ok? Giusto per ripigliarci un attimo quel discorso. C'è la classica gente qua. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Guarda quella come corre. Halt! Seden. It's you two. Apologies. Monsieur Nervalet did say you'd be welcome at any time. Novilette ci tiene in considerazione grossa? Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? Vai, Isadora. I'll be right there. Sorry, I've got my hands... Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Chissà che cosa sta succedendo. Adesso lo capiamo. Tecnicamente quindi siamo stati un mese qua dentro, eh? Devono esserne capitate d'ogni. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait Come? for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. Un po' d'acqua minerale. That's all right. We just ate. Ah, Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. bello questo orologio che non muoverà mai le sue lancette. Ma che sta scrivendo con la macchina a scrivere? No. All right. That should wrap things up for now. Ok, Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. dici. Today should be the day you were released from the Fortress of Mirapede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. Vi serve più volume, ragazzi? Comunque sì, dice che siamo stati That's right. scarcerati. And we came here to see you right away. Ok, A massive whale. attenzione, Lore. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Ok. Immersed in primordial seawater? But how? Is he okay? Non è di Fontaine, quindi non si dissolverà. Sta alla grande il cialdone. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Vorremmo chiederti una cosa. Yes? What is it?
Cos'è stata quella scossa che si è sentita prima? Ah, un scorreggiato. Ah, right. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. Ok. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. La profezia, la profezia, la profezia. The water levels rose? Oh no. What about all the people there? Navia morta? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. Ok. The change in water levels is connected with the leaking primordial seawater. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave Ci just andiamo yet. noi. We must immediately formulate disaster. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation. There's no time to lose. Let's get going. Please Comunque be quanto careful. lavora sto cristiano. Siate prudenti, perfetto. Vediamo. Oh, la The luce. two of you have my thanks. If you need any help. Madonna, oh, ma che è? Scoppia la retina tra poco. Ma che è sta luce? Porco due, ma diventi cieco un nubiletto. Madonna. Ah, ma... No, infatti sto dicendo Poisson è più sotto, infatti. Ricordavo benissimo, come vedete. Flora pericolosa. Ah, non ho visto la zona di mappa nuova, raga. Sono stato così concentrato che non ci ho pensato. Dopo la guardiamo. Cos'è successo qui? Tutti gli edifici del posto sembrano parecchio messi male, per forza. Raga, c'è stato uno tsunami. Non ce n'è anima viva, non è che si siano dissolti. No, meglio non pensare subito al peggio. Navia should be around here, right? Ok, cerchiamo Navia. Vediamo se si è sciolta pure lei. Navia. Com'è qui? Qui sgoccia parecchio. Raga, i toni. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Vittima del disastro maschio. E l'abbiamo già squadrato. There's someone on the roof. Stay put. We're coming up. Membro Watch della your spina. All right. Il personaggio hai doppiato su Genshin? Ma ho doppiato una vittima del disastro, di cui ho presunto anche il gender. Not young anymore. Oh, he looks pretty Sembra sad. affrante. Che te frega? My leg. Stanno male, stanno... This have happened. Ma che gli è successo? Non è normale, eh? Guardate questa vittima del disastro. Just hang in there. Help is on the way. You could. Se sono fregati. Peggio di Peter Parker in Spider-Man 2 quando c'è tipo un inseguimento e lui fa che non vuole più fare Spider-Man e si va a mangiare un hot dog. Uguale. Siamo stati della stessa indifferenza e ignavia. Andare su. The wind rises. Eccola. Vabbè. Oh, it's Navia. She's over there. È Navia. Hey, Navia, are you okay? Tutto. Ecco. Ovviamente lei non ha un graffio. È intoccabile. No, è veramente tanto Taylor Swift. Adesso che la riguardo dopo un po' che non compariva più. You're here. Eccomi qua. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as In we could. Poisson. Quindi siamo venuti qui il prima possibile. Tra l'altro Poisson vuol dire pesce. Yes. E Navi abita As you al can pesce. see, the water levels suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Chissà se faranno un geo interessante, eh? Oppure sarà un personaggio un po' così. Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety. Abbiamo But we've capito, run out of raga, che medical prima della supplies. ciccia ci saranno non 3 bastoni tra le ruote, 45 probabilmente. Mi sa che la ciccia la vediamo a mezzanotte qua, di sto passo. È ferito gravemente, è caduto, forse ha una gamba rotta, è alquanto scosso.
When the water level rose, Vabbè, sì, si è desperate- fatto male, dai. Andiamo. He jumped down then. È saltato giù allora. L'ha fatto. Via, perché voleva vincere la gara dei tuffi, dai. Find the leader of squad Trova one il capo della and tell prima him to squadra. take the Digli di wounded portare il ferito da un resident to see a dottore. doctor. Dovrebbe sapere dove Understood. andare. I'll take over Ricevuto. his search and Nel rescue frattempo mission assumerò in il the controllo della sua missione di ricerca e Alright. salvataggio. Va You'll be bene, in sarai tu charge. al comando. Oh. Quando spinnano fanno molto Sorry. ridere. Where were we? The Situazione a Posson. Right. Allow me to explain. A little earlier. Poco prima we abbiamo suddenly heard a sentito un loud forte noise. rumore improvviso. All'inizio tutti hanno pensato che fosse esploso qualcosa sulle idrovie, ma prima ancora di rendercene conto l'acqua aveva iniziato a fuoriuscire da ogni parete. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Vabbè, praticamente... Some people Oh madonna i didn't tonni. realize the danger and thought it was just Praticamente ordinary Child ha provocato la leaking from balena e somewhere. Opal sta facendo il suo lavoro. Cioè, ha iniziato a muoversi. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't Chi have trova a per chance strada to vicino, escape. ok, non ha avuto via di scampo. Man mano che l'acqua As the saliva, le water persone levels svanivano. rose, Ah, addirittura si sono they pure suddenly sciolte. disappeared. Oh, ma Child ha fatto un disastro, ha They fatto un were casino, all eh. those who realized what was Chissà se happening Arlecchino started lo to sa. flee in Cioè, è panic, molto... desperately Nel senso, trying to get to è con higher suo ground. placet questa Many cosa. were injured in the stampede and some people fell from significant È heights. successa una cosa brutta, Navia, lo Community so. Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Possiamo definirla italiana, Navia? The water began to O sarebbe recede after some sbagliato? Se time, quelli sono and francesi, the Spina di chaos Rosula è came to molto an end. italiano. Poi vabbè, lei è un po' mafia, vedendola. Cioè. The water that flooded the Veramente area mafia contained positiva, però, in primordial questo seawater. caso. Gang. So the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people Il there to leave as pompo soon era as Opal. possible. L'acqua che ha legato l'area conteneva acqua primordiale, quindi livelli più bassi di Poisson. Ok, quindi se ci andate fate male, ma voi siete fortissimi, quindi non ve ne frega un No cazzo. one knows if this could happen again. Ok. Magari evacuate sto buco, All Navia, we visto che can siete do for sotto il now livello del mare is già. try our best to help evacuate the... How awful. It was quite frightening indeed. Navia gli I dispiace only wish tantissimo. that everything that just happened Navia ci è was a rimasta bad veramente dream. male per tutto quello che è successo. È di Napoli, abbastanza. Bella però. È stato semplicemente spaventoso, ok. Is there any way we can help Navia? Sì, siamo qui per aiutare. for Grazie being per so essere qui willing to help con in a noi in moment questo of momento così crisis like this. drammatico. You don't know. Don't say that. Il suo compare, il suo... What? Esatto, i suoi due compari, gli aiutanti. Sono spariti, eh? Di la verità. Di la verità, Navia. Demoiselle, we've got a situation here. I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Sì, era una simpa. Se n'è andata, pare che non avrà un attimo di pausa molto presto. E ovviamente la nostra Lumin o Ether, se fossimo stati maschi, ha capito che quei due non hanno fatto una bella fine ed è per quello che lei stava così. Navia va in giro parlando con svariate persone, le sue decisioni sono chiare, sebbene l'espressione del suo volto riveli un'immensa The wounded are being tristezza. tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. Traveler, Paimon, would you Che two dobbiamo accompany me fare to alla my tomba father's di grave tuo for a papà, moment? Navia? Ma non mi pare il momento, cioè... Huh? Right now? Thank you. I gabbiani? What? No, ho sbagliato. No, ho sbagliato, sto premendo Windows ogni volta. Non qua. Agli obiettivi devo fare... Osserva il disastro di Poisson. Abbiamo osservato un vero disastro, ragazzi. E adesso dobbiamo andare a pregare il papino. E vabbè, partiamo da qua, direi. Anzi. Too late for regrets. Eccolo qui, un super cimiteruz.
Cambiato un po' l'ora, eh? Però i tramonti sono più Not a tristi. lot of people here, huh? Comunque va bene, una tomba con la croce. Non ci sono molte persone qui, cioè Gesù Cristo pure qui? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't... Right. That's how things are now. Navia? Dai Navia, fai la seria. Piange tantissimo. Ma non piagnucola, poverina, ma no, sono spietati, dai raga, piagnucola, sta piangendo, poverina, per il piagnucola, come se fosse... Ma che traduzione! Sorry. I just... Ci sta tenendo tantissimo. Guardala. Come piagnucola. Malus and Silver. L'abbiamo capito. L'avevamo capito, Navi. L'avevamo capito. What should I do, Papa? Papa. Huh? What happened to them? Condoglianze. Agreed on the rescue plan, but they were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. Bella per lui, eh. And they were caught in the seawater. Oh. Tranquilla, tanto risusciteremo tutti. Se conosciamo Genshin, risusciteremo tutti. I've known them for so long. And I know they weren't afraid. Mi dispiace un sacco. I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. Però tecnicamente anche il padre è morto dissolto nell'acqua, no? Quindi se ripigliano quei due, ripigliano pure il padre. Considerate pure che Navi è nella prossima Archon, eh? Pensate. Eccoli qua. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that... I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. Brava la doppiatrice, sì, è vero. In inglese. Posso capirlo, inoltre il paesaggio di questo posto non è male. It's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Fa un po' Mori, il picnic davanti alla tomba, vero? He wouldn't be angry. How could Master ever be upset with you? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Buying yourself a plot in advance, Art? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus. Beh, non ti possiamo seppellire, ma uno stecchino in tuo onore lo mettiamo, dai. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? Ottimo, la Trinità. After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions. Oddio, lui non è vecchio, tu sì. Personally, I believe we've... Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. Quello che è il luccichio negli occhi, Navia. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. Vabbè, però si vogliono mettere vicino al papino, dai, l'hai capiti. Mi è crashata la live? No. Raga, non mi ha detto niente, eh. Raga, non mi ha detto nulla neanche di frame droppati. Ha laggato un secondo, ok. Avevo promesso che... Fortunatamente però sto registrando oggi. Avevo promesso che li avrei fatti riposare in pace in questo posto, ma invece eccomi qui a infrangere quella promessa. Vabbè, comunque volevano... Ragazzi, vi siete persi. Volevano farsi seppellire vicino al padre. Però ovviamente lei non ha un corpo in questo momento da seppellire. Guardate questa scena in cui il tramonto è stato messo a favore di camera. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. Ma che dice? Ma che dice Paimon? I'd always thought I could make my wishes come true. But now that Malus and Silver have helped me, I'm so sorry. Ma tu sei un personaggio principale, Navia, per quello loro hanno aiutato te. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means.
Scusatemi. Ho sbagliato. Ecco. Però non leggo più la chat perché TikTok si è tipo mangiato lo schermo. Grazie, adesso non sapete quanto sia importante per me. Ad ogni modo, è un elenco delle vittime dell'incidente di Poisson. Obena, Khan, Burnett, Francine, Furina, Desiree, Jonville, Jolien, Essence e Melou e Silver. Melus e Silver. Everyone else is safe. But still. Però manco pochi, Paimon, nel senso... It's okay. I know what you're thinking. And the overall outcome indicates that the cost... Right. Don't think that way, Navia. Malus and Silver were not the price for saving anyone. You're right. What you said just now was... Oh. Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Sta cagacazzo. Buonasera. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? In che senso? Mica lei c'aveva l'orfanotrofio sommerso. Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Mettere in mezzo sta persona può essere un errore. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. E ora sei in debito con me, subito, eh? Thank you Vedete? very much. Wait, do you two know each other? Vabbè. We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Siete entrambi italiani, Navi, è quello il fatto. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Pensavo che ve la passavate bene a soldi. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. Che strano. È come se lei sa qualcosa in più, eh? That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. Già, probabilmente questo fa riferimento al fatto che i Fatui avevano conquistato le torri nella zona quella prima, se non erro. Dovrebbe legarsi a questo fatto. So che hanno preparato una grande quantità di provviste d'emergenza, sono alquanto sorpreso. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. Ok, la domanda che tutti ci stiamo facendo è cosa vuole in cambio questa? As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me. Mi sa che sto one day non è così lontano. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Casualties è vittime in inglese. Io non so veramente una parola in inglese. Furthermore, Sono I analfabeto. sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish... Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some... You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Ciao. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. Ok. So, you're one who will try to change fate then? Ehi. Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things Bouffe to de take Thé. care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing. E figurati. Ah,
just... That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. Ok. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. Ha senso. These are Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. All'intelligence network addirittura. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Ok. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, Facci tu. So that's why the Fatui were already in Poisson. Già. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have... Linny told me that outside of the house, which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not Contesca, from the sì. house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Ok, puzza di M però. Got it! So all we gotta do is go to some... Excuse me, but may I tag along? Ma che fai? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? Well, I'm sad, yes. But there's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. Besides, I'm also doing this for myself. Va bene. Va bene. Since you put it that way, I have no objections. Andiamo. All right. The ruins are to the south of Poisson. Okay, the three of us will hit... Eccoci qui. E una parte l'abbiamo fatta. Raggiungi le rovine. 379 metri. Zona nuova? Allora. Ah, allora non è piccola, eh? Non è piccola per niente. Mi aspettavo un po'... Cioè, mi aspettavo solo qui. Forse era più grande questa. Ma non è piccola questa zona nuova. Molto bene. Andiamo. Navia con noi, però non ce la fa usare, quindi... un po' sussi. Un po' sussi. Andiamo a vedere. Io qui l'esplorazione diciamo che l'ho fatta bene, ma non benissimo. Per esempio, vedete qua mi manca un Oculus. Non ho benissimo idea di dove sia altissimo. Non dipende da quel dirigibile lì, se no... Lo so. C'ho un Oculus da spottare, ma mica lo vedo. Ah beh, a sto giro ci si può andare a quella torre, è palese. Sembrava molto più lontana le prime volte, vero? Comunque come vedete non so dov'è l'Oculus. Trovo proprio. Come se fosse dietro di me, ma ciao, ne provo. Fa nulla. Andiamo qua. La piramide laggiù. Bello che si vedono tutte queste cose. Quindi vediamo qui adesso come cambia il tratto di mare. Perché infatti mi ricordavo lo super sprofondo. E invece no, comincia una nuova parte di mappa. Praticamente. Qua che figo. Faccio fatica a dire se qua ci siamo stati. Ci conviene attivare...
c'è un... nelle vicinanze un... no. No. Non nelle vicinanze. Oh madonna. Venti che risucchiano? So, are these the ruins the knave was talking about? Che strano. They seem to be pretty ancient. Let's go in and have a... Just be careful. E andiamo, Navia, su, che vuoi che sia. Bello però, le informazioni dei Fatù indicano che questo posto potrebbe ospitare degli indizi sconosciuti, il luogo dei segreti. Usiamo Navia? Dai. Vediamo. È già pullato per Furina. Ah. Bello. The wind rises. Fermi, raga. Fermi. Qui è importantissimo. Palesemente importantissimo. No, ok, pensavo fossimo in un posto dove in realtà non siamo. Ah, guardate che ci stavamo perdendo. Non avessimo avuto occhio. Non avessimo avuto l'occhietto attento. Ma Navia non si caga? Appunto, Navia rischi di morire, tipo. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right. You can't go down if there's primordial sea. Vai via. It's too dangerous and it won't be any help for you to just stay here. Triste che non può aiutare, eh? Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. No, you're right. I can't do anything. That complicates things. In that case, do you want to wait? The water levels here are unstable. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us for... Ma io ci posso nuotare però, ragazzi. Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. No, cioè al gioco non piace che io lo faccia. Comunque non vuole, ok. Preferisce di no. Navia sa che ogni dungeon ha un'uscita, mica è scema. Aspetta che... Adesso ho la sindrome della cassa mancata. Ogni volta che mi giro c'ho documenti? No, sarà cibo. Te la mangeresti un pomodoro, ravanello e cavolo presi da un antico vaso della dinastia dei Ming? Io non lo farei, però... Merda. Bello, ragazzi. Cioè, comunque questo luogo non sarà visitabile in mappa. Ma che pesa è sta cosa? Quit following me. Oh ma... Bello il gioco di telecamera. Siamo salvi. Ah, oddio, ho filmato? For free? Di già? Vai Navia con l'ombrellino. Paravela, paravela, paravela. Lumin sei stupida.
Paimon, tu che voli? È morta. Raga, abbiamo bollito Navia. Navia, sei in paradiso. Sapete, Navia, che fine ha fatto? Avete presente i granchietti o le aragostine che stanno... che vengono tutte ammassate in una ciotola e di fianco c'è la pentola bollente? Navia è quella che si muove e casca nella pentola bollente per sbaglio. Demoiselle? Ehi là. Sei sott'acqua, Navia, non lo so, non lo so. Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Hmm? Oh. Was I sleeping? Niente? Yes, it would... That's quite possible. How... Oh, right. It must have slipped my mind when I dozed off. This is a familiar feeling. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. I was just trying to recall why we came out. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign... We were headed to see how things were... Ah, right. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Maloose. And Mr. Silver, too. Tutti quelli che sono stati presi, questi sono, raga. Tutti quelli che sono affogati, ovviamente. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to... Oh, yes. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're very good for La running, and faccia. they'll become very big and beautiful once faccia. they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little... Did you cultivate them yourself? Però lei non si rende conto che è stata annegata, I'll certainly insomma. take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Ok. Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some... Very well. Wait. Something seems to be off here. Ricordati, Navia. Excuse me, madam. That's right. Is something wrong? Saresti morta. No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things. Cioè with vanno your in un husband limbo in cui non si previously. ricordano la vita precedente, quantomeno. E non è che non si ricordano la vita precedente, non si ricordano, diciamo, gli istanti precedenti alla scomparsa. I've heard this name before. And why are there so few people around here? Comunque lei è l'unica a cui sembra weird la We must situazione. mind the time, Demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. What? My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time. Oh? Navia? Look, it's Navia. She's here. Eccoli. Questa è tutta contenta. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. Chi verrà giudicato colpevole? There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly... Capiamo. Karina, Desiree, Tutti quelli scomparsi. Julien, Essen. Guarda lei! And as for the judge... huh? Where's Mr. Neuvillette? A sto giro siamo senza processo, eh? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver. All right, but... Typically, it wouldn't be allowed.
Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. Saranno tipo i sensi di colpa, mo gli dice non ci hai salvati. As all here know, you are Master Callus's after you took over the Spina, you treated all of us just like the late man. Not only you, but your butler, your subordinates. Nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Uh-huh. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm... Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Okay. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You Sì, will esatto. be together with È esattamente us come abbiamo capito. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Gets? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! Ma che faccia fai? I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Calma. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. Ah, loro comunque, anche se sono tra virgolette inacquicizzati, comunque ci tengono che lei non sparisca. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been Her actions cannot serve as proof that she identifies herself. Please do not mistake her actions as being... Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians. E quindi? Here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everything is measured here in the nation of Hydro. And in the end, everyone shall meld together. L'uno, il ritorno all'uno. Opinion emerges. That opinion represents justice. Scusate raga, è partito il pensiero di Ciccio Gamer quando dice ci vorrebbe un partito unico che prende le decisioni per l'Italia. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. Ok. È chiaro, è stata catturata dall'acqua. Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance Praticamente to exist as an individual. il mondo che loro conoscono è l'individualità contro l'uno. Ok? L'uno metafisico, diciamo. All once longed to become individuals, to become independent. Do you mean to defy our justice? Me l'avevo detto che era la più matta. If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend, and that is... My head... Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. Le stelline. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now.
everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met Si è earlier. ricordata? Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Bella. In questa inquadratura, diciamo. Questo montaggio. Don't be afraid, and don't admit guilt. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. Peso, We are the will of all. Siamo la volontà di tutti. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Non lasciateli scappare, lo scopo è trattenere la nave con noi. Avevo letto un'altra parola. How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. Per caso c'è una frecciatina al comunismo? After all that happened, she should not be left C'è alone ovviamente, for eccoci. Chiaramente loro sono diventati tutti cose. Aiuto. Mi viene. Vabbè, avete capito. No more excuses. Oceanidi. He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Già sconfiggere uno una palla tutti insieme è un problema, Navia. Occhio. Silence. Il vero? That's... Li ha rimessi a posto. Monsieur Neuvillette. Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute Cioè, a tutto proper questo trial. risulterà il fatto che Navia mo non si scioglie in acqua, capito? Secondo me è quello il fatto. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Fondamentalmente ci sta dicendo che finché esiste Neuvillette non si applica la profezia. In una sorta di metafora. Perché la giustizia non è collettivizzata alla corte, insomma, che decide indipendentemente dal codice. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. Pensa. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance. Loose. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that. Vabbè, tornerà. Navia ha pianto 2 volte a sto giro. Malus. Silver. Ovvio. Stanno tutti oceanizzati pure loro. Quickly, you must come now. Si è preoccupato? Goodbye, demoiselle. Farewell. Ora torniamo lì e vedrete che lei ci sta. No, wait! Just a second! Navia? Sogno? You're awake. Good. Oh. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. Ma neanche è caduta, scusatemi. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you were just about to be dissolved within, but I... Ok, tra virgolette ha vissuto una sorta di esperienza premorte, chiamiamola così, dai. What is it? Ovviamente morte d'acqua primordiale, non morte vera. I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Okay. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your Quindi in qualche consciousness modo è vero quello che ha visto. Wait,
Ciao Did Fet. you say oceanids? You mean like what happened with Vache? Vascea. Perhaps those two Oceanids were the... I always told them that they didn't. Please come with me. Dialogo a tu per tu. Neverlet, are you okay? No. Oh, I am quite all right. Why do you look so stiff? Oh, Paimon knows. You're the type who feels... I merely thought that we should give Navia some time to herself. Okay. Huh? Why didn't you just say... I suppose so. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Non Meropide War hasn't been Turtle, too però. much for her, has... No way, don't worry. I see. Well, that is good. I have always... Oh, and the Duke also says hi. Ah. Even though Sigewin made him... Thank you. I have indeed been busy lately. Come ha cambiato tono quando si parla del fidanzato. He still doesn't know what to talk about. Andiamo avanti, Paimon, basta. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. Certo, ovviamente. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Sorry. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. Okay. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had... Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with... Sì, Navia ce la farà, sta benone. L'amore? I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. Ah, non posso fare I guess we l'obiettivo. should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Mi dispiace se... Questo sapevo che per una volta oggi l'avremmo fatto, insomma. Non credo che ci siamo comunque. Yes. No. Allora... andiamo. Cazzarolo, mo siamo il Dream Team comunque. Però io voglio ricercare delle casse. Trovo pane per i miei denti. Forse sto esplorando. No, qua ci ripassiamo. Qua ci ripassiamo. Non esauriamoci. Non esauriamoci. Va bene, va bene. Però un po' di curiosità. Non credo siano stati così bastardi da metterla così lontano, dai. Spero, oddio, spero. Bonjour. Qua che ci sia un Lillichurl la passiamo come cosa ignorabile. Dada condala. Too slow. Sto giro potevamo farlo. È strana la telecamera che si vuole mettere così, cioè capisco. Cioè, capisco il tentativo, ma... Di là. Ciao Giov. Porco cane. Non è finita ancora qua, Cassettina. È utilissima sta cosa delle daily in realtà, Veramente utile. Bow your head.
E sto cubetto, raga? Cubetto. Sta forma geometrica. Ho aperto solo lettuccia. Sembra un dado per giocare ai giochi di ruolo. È strano forte. Palesemente lì non ci possiamo andare. Qua però sì. È strano, ragazzi. Molto strano. Assomiglia un po' alla struttura che c'è già fuori lì, la torre nebbiosa. Parzialmente, ma... Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. Okay. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Già. Stone slates. Sì, Fran, ci sto pensando. Non è una live NPC. Could we take them down and have a look? C'è Furina lì, fermi un attimo. Sto pensando se farci un video su YouTube tipo definitivo, raga, così almeno ogni volta dico, sentite, ve lo metto in una playlist, ciao belli. Sto pensando perché cioè, TikTok è troppo dispersivo. Tavole di pietra, sembra che siano state messe qui come offerta. Possiamo metterle giù e osservarle un attimo? Allora, lì c'era un gruppo di persone, quindi è sempre quel ritorno all'uno plotinico, diciamo. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. Lì c'è una venerazione, eh? The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates. La ragione pretende che questa nazione venga distrutta. Metterò per iscritto la storia del suo futuro qui nel suo passato. Say what? Vedrete che ritorniamo veramente a quella cosa che vi avevo detto della natura comunque di ispirazione cristiana della storia, per cui c'è un peccato originale, It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yeah. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Sì, può darsi, Giov, non lo so. La citazione è shakespeariana, l'avevo proprio ricordata almeno lì sul testo. Poi chissà quante cose ci stanno dentro. And is that Lady FURINA in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? Allora, c'è lei e tutti che si prostrano a Celestia, chiamiamola così, o simil. Lei viene buttata in mezzo al cerchio. Sacrifica lei. And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. Rimane solo lei. Exactly matches the content of the prophecy. Con tutto il mondo sommerso, no? The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Ok. OP. Che hai fatto? More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due to us missing the first. Che è successo nella prima, ragazzi? Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future. Still,
Wait! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the water's drowning fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? No, perché non ci dovrebbero essere persone, no? Ah, intende che pure lei alla fine crepa? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Furina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Ci siamo, d'accordo. Egeria, then. I had never met her. Egeria, è la prima volta che la sentiamo. Ma qua è un bordello, perché Nuvilette è di almeno 400 anni fa, come Drago ha detto, e non l'ha mai conosciuta. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Veramente sembra che gli casca addosso qualcosa di terribile, tipo fulmini, no? Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? Okay. But who would have created these slates and left these words here? Lei. It seems that any further clues will have to come from FURINA. Ricordiamoci che Nuvilette non è certo al 100% del perché si sia incarnato così, Quindi... In that case, there's no time to lose. Yeah, we better get somewhere safe for now. E lei pensa. Ricordiamoci la cassa, ragazzi. Sì, è proprio una maledizione, una punizione dal cielo. Capiremo. Capiremo. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You still have energy for that now? Just head back to the Fluvsandre and have a rest then. Dove? Thanks for keeping me company. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Ciao. Traveler, I will go talk to FURINA tomorrow morning to ask about the stone slates. Okay. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results. Are you really going to talk to her about this directly? Will that be a problem? She has long been harboring secrets and will not give them up easily. Which makes... Alright, Vede che non è una cretina. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fluvsandre is open. Alright. Parlava della fogna, no? Noi al Fluvsandre. Esatto. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Attenzione. Yay! And there's good food too! Ooh, dessert! È il solito cibo che sta ovunque a Fontaine. Anche la torta. Paimon's already starting to forget what... Oh, that voice. Is that who È Mona! It's you two. What are you doing in Fontaine? No, vieni con noi. Niente. Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Non lo guardi l'oroscopo per queste cose? Still, we didn't expect to see you here!
Armenian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. È carino. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Yeah. Mona Magistus. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when there was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? Why not? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. E qual è il nome della tua maestra? Astromancer Barbeloth Trismegistus. Astromante Barbelot Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Sta digressione con Paolo Fox non me l'aspettavo. Si sente fortissima, che gli devi fare, Paim? I know, right? That's just Si muovono da sole, PD! She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. That sounds terrible! Cacofonico. But anyway, you're Suona not male. Florentinian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Ok. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Let's go. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me. The invitation was sent quite early on. I don't think... What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and let... What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come. A visionary? Sounds... Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those hexens. Are you sure? All right, I'll help you. Thanks, Mona. You're amazing as always. Bene, ok, ci abbiamo avuto sta cosa per Mona, ok. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. Ma vi dà problemi la live, raga? Provo a fare una cosa veloce, aspettate. Vediamo se così si risolve, magari il server è buggato. Vediamo.
Quando siamo tornati ditemelo, raga. Ho cambiato server. Però non so quando torna live la live. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Ci sei. Ok. Ho cambiato server. Vediamo se cambia qualcosa. Perché mi dava problemi a riconnettermi allo stesso. Quindi ho detto, ma cambiamo server, vediamo che succede. Ok, vabbè, comunque se vi siete persi roba, lei ha detto che è una grande profezia e non sa neanche lei l'esito. Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Speriamo non I'll ricasca go tend to adesso. my own Boh. business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. Brava. Brava, Mona, brava. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Right, but we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontanian friends will thank us someday. Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of... Capiamo se sto inserto di Mona ci avrà mezzo senso. Messa così, boh, ok. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Giusto, dobbiamo andare al palà. Al palais. Al palà palais. Però 30 primogemme. 30 primogemme. Ci siamo, avete visto? Incredibile, eh? Abbiamo già fatto una, vi rendete conto? Ovviamente tiro vuoto. Ok, bene. Madonna, immaginate se dobbiamo arrivare di nuovo al Piti. Diventa pesa? Diventa molto pesa. Ok. Tanto c'è tutto il posto lì da esplorare. Vai all'ufficio di Neuvillette. Siamo mezzi entrati nella porta, tipo. Siamo messi molto bene. No, ho cambiato server perché, raga, giuro, non droppavo. Però può essere mille cose, eh? Chissà. Cioè, a volte OBS lo fa da solo. Però non ti dice che droppa. Ah, Céline è preoccupata? Monsieur Neuvillette and Lady Furina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see Ma come yourself. litigano? Sì, vabbè, Neuvillette che si fa mettere i piedi in testa, voglio vedere. Gna 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 gna. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. Cazzati? It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean Già. Sì, Furina, sì. We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. Quindi? Non è più una vision adesso. Vedete che ora è una gemma e non è una vision. Ma che cazzo? I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? La risposta sarà no, scommettiamo? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. Lo sapevo. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. Giacché il diluvio causa l'annullamento e l'amnesia, potrebbe essere che lei è la prima, eh?
per qualche aspetto. Dobbiamo capire anche sto fatto, eh. Mo' vediamo. The prophecy? Si caga. The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? No. I don't. I've never seen such slates. Vedi. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? Cazzato come un'ape, eh? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? Anche sto potere della dualità, no? Avete pensato? Chissà. I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Secondo me non è insincera, però c'è qualcosa che non va. Forgive me for saying this now, Lady Furina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be. Carino. Nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Capiamo? So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Un po' di collaborazione. Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. Non fare così, Dio santo. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. Niente proprio. Following my lead. Sarebbe morta dalla gente, vabbè. Just trust in me. You're Archon and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Non so se è proprio la decisione più responsabile questa. Un po' triste, comunque. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Mai più. Oh, the opera's about to start. Toodles! Impazzita totalmente comunque. Ehi. Did Furina not notice us standing by the door? Wonder what's up with... I assume you've been outside for a while now? Già abbiamo sentito tutto lo scazzo. Oh, you noticed. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Minchia, gli ha spiattellato davanti alla faccia una lista di morti. Non lo so che cosa dobbiamo fare. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is we may have to create a situation in which... Oh? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just Bene, let's go, facciamolo. But Furina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? Dobbiamo denunciare Furina? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. Certo. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god But who will lend us their aid to do such a thing? Via.
Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the... And here you are drinking tea like a... That's what families should do. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. Ma non bastava solo Navia, ci abbiamo bisogno pure dei bambini? Me? No. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. Abbiamo. That was a little long-winded. Chiaro. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. Tutta la cricca, raga. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Delle trappole retoriche? Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Cloran. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. Come la incastriamo? Dai, parla. In that case, do any of you have experience hunting? Beh. Not that I recall. Anche perché lei stessa è un mezzo animale, quindi è un po' complesso. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. I've also gone... I'm afraid not. You may or may not have heard. Cacciatori della Marachaussee. Though that was their name, they did not hunt animals. But today, Fontaine's monster population has already thinned greatly. So the hunters have blended a trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Wow, che geni, è la base. Will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now... For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the... Our line of work requires a deft hand, and... You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even... Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch... And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. Bene. What about you, Monsieur Neuvillette? Che famo? I fear I do not have any related experience. Io quando devo ammazzare uno lo ammazzo. That makes sense. You usually solve, but I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no... Kind, as always. However, our intention, if we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Ok, tutto sto discorso, no? Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death. Adesso, cioè, speriamo di non doverla ammazzare, voglio dire. So... We hadn't thought of seeing
letting ourselves... If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, but we shall require much more courage than any hunter to judge a god. A being whose seat is an exalted... Oh, so that's what... Grazie, il narratore onnisciente ci ha appena detto che abbiamo fatto un dialogo inutile. Non ho capito questa scelta, ma ringrazio. E io ho sprecato un'abilità in onore di questa inutilità. Molto strano sto pezzo. Cioè, ci ha detto, no, non prenderla sul serio. Tipo. No, poverino, non possiamo ucciderla. Oh. Andiamo da Mona? C'è manco più. It's been a tough few days, hasn't it? Paimon didn't think the meetings would go... Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Paimon pensava di trovarlo almeno un po' intimiditi. Beh, Fremine lo era. Ora che Paimon ci pensa, ma il resto sembra semplicemente sorpreso. After all, you're the most reliable person in the world. Did you just pour... What's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Eh? Who's that voice? Aw, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Ma che cazzo dici? Era quella della missione dove... Della voce di quando Paimon si rendeva conto che il vaso era comunque rotto? Se non sbaglio. Minchia, non mi ricordo un cazzo. Boh, non so se è quella. Penso di sì. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. È invisibile. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Questa deve essere un personaggio super importante. Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Mona? The prophecy. Yes, what has been prophesized will... What? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? So you... Magenne. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the god's gaze does not fall? Allora. Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Stiamo andando molto in profondità, vero? What is she talking about? It all sounds... No, non credo. I believe that you understand, right? Ultimately, fate L'ha shall finito. serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good. The voice. Mona. Hey, it's you. Well, I see Okay. I've walked in on some lively band. Mona! Fine, just fine. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come. Did
Did she have pink hair by any chance? È Charlotte. Why, yes, it was Charlotte. I'm in full support of her view. Prophecies are That's right! Paimon's glad you— Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm a— Huh? Maga N. Goodness gracious. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask. The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. Mi sta venendo una teoria della Madonna, ma non la dirò qui. E Mark, non ti posso rispondere io perché non sono un commercialista. Ti dico solo che per come è stata la mia esperienza, a un certo punto, sopra una soglia di guadagni, serve. But I've never met her, and if she were still alive, Cioè, all'inizio se fai 2 euro non preoccuparti. Suffice it to say that the hag's Cioè, at comincio a least fare few hundred YouTube. now, and N's been around for longer than that. Scusa, no ragazzi, devo andare un attimino perché sta iniziale mi sta un attimino turbato. Aspettate un attimo. Ok, no, non è N, non è S. Okay. Perfetto. Mi dovevo togliere un dubbio assolutamente. Whoa, the Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Non è quello che penso, allora. Che palle che esplode la live, raga, ma solo a me? Non lo possiamo sapere perché tutti state guardando questa. Meno male che mi sono tutelato sto giro. Però non mi va via la linea, ripeto, non ho drop di frame. Personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though perhaps it is something that you... Traveler, Paimon? Oh, we're fine. I see. I feel that I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. But even so, I still hope for and believe in. Perhaps that's what N was trying to tell you. Okay. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile. Bene. You do have a point. There I go, talking about astrological... It was worth trying to comfort Bene. you. I suppose that might be why we all... Paimon feels kind of moved by what Mona said. But also kind of sad, too. Bene. Hey, Traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a walk. La faccia? Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Vai dal giornalaio. Esiste. Andiamo dal giornalaio. Eccolo, bellissimo. Huh? Our names are written in this newspaper. Let Paimon see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its... My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? Beyond A blind adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that so while the fortress's interior remains a mystery, but journalist Charlotte's biggest scoop yet, Charlotte took so many awesome... She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're... seriously? Well... Ok, ma a che serve sta cosa? Cacciatori profeti.
Vediamo dove stiamo andando. Le nostre edicole, sì, assomigliano molto alle edicole italiane. Non ce ne stanno più tante così. Solo alcune. Però veramente sono così. Proprio le nostre edicolette. Che c'è scritto? Quick, look! That's the limited edition, only 16 slices a day cake! It was so delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. Paimon, One slice of cake, please. Someone showed up after all. Mettiti in fila. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? Sedin. Monsieur Nervalet. Wait, did he really say something like... That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. Do you come here often? Usually every day. Cazzarola. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but... Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. Non gliene frega niente a Sedin. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Beh. Guardate lì dietro lo chef automatico, l'avete visto? Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're... Oh, you know, see... I sure do. She said that humans are creatures that are saddened easily. Yes, I've got something else to do, so I'll be going... Ci stanno delle parti che... Se avessero il coraggio di tagliarle, non morirebbe nessuno. All right, let's dig in. Paimon... It's more delicious than last time, and the flavor gets even better. Sure would be nice if we could always eat delicious food. Cioè, praticamente che stanno facendo? Stanno vivendo l'attimo. Lascia l'hotel, ciao. Così, che stiamo facendo adesso noi di fatto qua? Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. Have a chat. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, ha! You've got some nerve. You just used us to make some quick... Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to... It's all right, though. I've set aside the amount and... Really? You're almost a little too easy to win over, Paimon. Oh, Paimon knows you're... Still, what brings you here all of a sudden? When Mona mentioned you, we thought of... I see. It's... So she mentioned me? What? She said that you're a real... Nice. In which case... Nice. This daredevil journalist dare to... Huh? So you... Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask... Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. Oh, in that case... Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor and... Ooh, so much to get... Ok, ci ha rimediato un'intervista con il suo coso. Tardi. And what's that? Ah no. If... Just for Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journal. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're... Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, and then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use Messenger. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic. But I do love my job. Malata di lavoro e workaholic. Such an article behind. Ok, anyway, lei è contenta di scrivere. And on that note, I'll get back to my preparations. Mazza, tutti stoici comunque a Fontaine. So nice. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Al mare. A tutti. Ah, domani si muore. Frega un cazzo. Ok.
Sono tutti pronti e stranamente preparati a morire. Scenery can be a pretty soothing combo, huh? Hyman's been thinking. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? Guarda, fino a un anno fa era un problema. Un Kai adesso ci sta, quindi dai, si rimedia poi. Si può fare. Immaginate se qui ci inseriamo la pubblicità. Try on Kai Star Rail. No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Ah. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. You mean, still traveling? Huh. Dove stiamo andando a parare, ragazzi? Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. Deve essere bello muffito sto posto, sì. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. So the two of you are still here. Ciao. Oh, you're from the palace. Era quella che aveva problemi con la contabilità, questa. Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look. Not at all. I'm well aware. Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Well, that said, Lady Furina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, Come avranno fatto? loudly accusing her of doing nothing about the prophecy. And before she could respond, others started to join. The crowd continued to grow, and protests against the Hydra Ma poverina! Ma quindi l'hanno fatta disperare, poverina, l'hanno bullizzata. So people have started to put the blame on Furina. Poverina! Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be Devo dire che Isadora ha ragione, io gli do del porco molte volte, lo ammetto proprio. So what happened after that? Is Furina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten Grande tired of Flavix. this and left in a hurry. Con la scusa di essere stanca di tutto ciò. The Maréchaussée Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Furina had gone. So, you mean she's still... That's right. The Maréchaussée has dispatched many people. L'hanno to fatta search for incazzare her. ed è scappata, poverina. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Good. Monsieur Nervil... Don't worry, this is more than enough to... Ah, is that so? Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. If we know Furina, she won't try to fix things in this situation. And as we also know, when Nervalet was talking to her in the Palais, it would be hard for her to ignore. Paimon thinks Furina's probably taken the opportunity. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course. Grazie Simone. L'abbiamo beccata quindi, eh? Cool, huh? Benissimo. Sì, sì. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come. Ciao Lele, ti seguo da quando le tue live non erano tutte UWU. Sarà quindi probabilmente qua ad autocommiserarsi, tipo. No. Piangendo e lacrimando come una disperata. Deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of È lì? devastation. Raga, sì. Could Furina really Sta bella bloccata là. That's Furina, right over there. She Sorella. really is here all on her own. Should I just give up? This is all. Poverina. What was meant to happen did happen after all. Vedete che ci tiene, però è disperatissima. I'm sorry. I'm so Poverina. sorry.
up, Furina. There's no point in holding out. I'm sorry, but what can I even do other than to repeat meaning? Who's that? Don't worry, Furina, it's just us. Bionda. So it is you. La medusa lì Traveler appesa a from destra è I inquietante. almost thought you were someone from that mob of my... Furina, you were what do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying... Who did that uncivilized rat? Sì, l'ho pullata e non l'ho trovata. Disturbing my enjoyment of the arts. Avevo letto un'altra parola che forse se leggevo era bannabile. Incivili? They even dare to tout their ARCHON. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated Immagina. faces once they Immagina, realize sì, in I'm effetti nowhere to be saranno found. veramente a pezzi. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the marsh Chiaro, just chiaro. freaking out right next to them Sei too. oltremodo affranta. Smettila di fare finta che non ti importi. Of course not. Non crolla, Hey, there she is. The Hydro Archon's over there. E mo? Quick, after her. Cazzati come le api. Furina, those people seem to be after you. Te menano, Occhio. They are... Sono solo dei fan. Who went to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? Come no? Vai. That's against the rules. I can't let them get their way. Pazzita completamente. Furina just ran off. Paparazzi. Quick, we have to catch up with her. I cornetti alla Nutella, occhio. Poi i pesci alla Nutella, più che altro. È pieno, guarda. Persa? C'era solo un bivio, raga. A posto. This should be the place, right? Hey, Furina! La trappola, ragazzi. There's a good hiding spot over here. Quick, come to Pulliamo before the What is this place? Una trappola, zia. Hurry, they're almost here. Non fidarti di loro due, non ci andare. Fine, fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Eccola, preso. Che fine, raga. Gabbiata? Ah, però gli hanno lasciato le provviste almeno, dai. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. Yep, that's a good girl. Breve. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Non qui, però, fortunatamente. Yeah, a quake of the... It can't be. It's... Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans so that... Yeah, I bet the people of Poisson, they've already... Poisson. Sì. Stai in stress. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds Oh, of si è aperta years. con noi, in uno stanzino pieno di pesce puzzolente. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. Vedete come si era preoccupata in realtà? I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the A coast Poisson non puoi che prendere i pesci. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Che è la seconda immagine, no? Give up.
I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed, I've thought about giving up so many times. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true. È una prova per lei di attrito morale, questa. But just now, Finché gli dura clear to di me. resistere. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. E invece... Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Sì. Anche se ormai c'è il fratellino di mezzo, quindi è un po' dura. If that's the case... Fermo. Ci avete interrotti, maledetti. Poverina, mi dispiace tanto che l'abbiamo imbrogliata. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Porella. Cioè, si stava affidando di noi, l'abbiamo... Now, without further ado, we may proceed to the trial of our... Si stava aprendo, invece niente, siamo degli spietati stronzoni, adesso la denunciamo pure. No. Porella. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Ma non è in grado di combattere contro di lei. You would draw your blade against a god? Dai, su, per favore, dai, Cloren, ma mo, veramente, dai. Lo fa. I see. It seems like you have made up your mind. Vedrai che combatte. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Vabbè. Wow, how utterly humiliating.
Lady Furina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not Significa che avevi always an caldo? indication. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. Let's go. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. Oh, It is my duty to stand trial for my crimes. non hai fatto niente. You are not the only ones to be... But now, it is I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Se l'è girata bene la frittata comunque, eh? This time, I will protect you. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro-Archon, Focalor, will now begin! L'ha pompata bene. Guarda come sono tutti felici. Lei è un influencer vera? Oh, now we're making history. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial? Also, even though she's still acting super dramatic. All right, then. Who will be my opponent Noi in this trial? scommettiamo? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that... È il rematch questo. Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Bene. Un po' rosichi, Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins, just how much work did you do to force me onto this Un botto, stage? Furina, un botto. Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. Guarda che belli disegni. They changed into plain Guarda clothes, poverina com'era came to the triste. opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite the Guardala. insurrection against you. Guarda come sono rimasta male. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie at... So, you mean... the ones who scoured the... And their goal was to force you to step into the giant magic box, so you may... That's right. That house was a magic box, rather than someone's Quella era una residence. cassa magica. Non ci abitava nessuno. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Furina. Without your help... Of course, this performance was only Guardali. made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. Porco cane. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? Già. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervilette and Cloran's pop. You gathered a crowd.
it, prepared a stage, and made sure that the champ also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Perfetto. Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Thank you. Oh. As for you, traveler, I suppose you'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that so? Then I suppose I must have missed my final Peccato, chance. perché ci siamo un po' persi la fiducia sua così. It's fine. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Ah, Super Ace Attorney! Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Ma se incastriamo Furina va in prigione. Per capirci. Isn't this the... Wait, then that means this document is a perfect timeline. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use Ok, questo serve per il minigame, ovviamente. quickly confirm the information in it. Just think of it Ok, sì, serve per il minigioco, ovviamente. Questo è il riassuntone. You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. Merda! For the history books, all right. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be Allora, truly aspettate. understood when something surreal N happens. ha comunicato con te attraverso le vostre menti. Credo che la profezia si avvererà di certo, ma non dovrai abbandonare ogni speranza. I nearly lost my awesome friend Navi è Navia. caduta. To be honest, that still Poi gives c'è me il shivers. commento di I Charlotte. nearly lost my awesome friend Navia. Solamente grazie alla protezione dei defunti membri che è riuscita a essere dissolta. According to Monsieur Neuvillette, In sogno hai visto il principe fluttuare in mare, così come una balena incredibilmente enorme. Opal. the fortress of Merapi... A Fatui Harbinger. Porca puttana. This is the first time... Sebbene... Ok, qui... Ok, questa è la prima Archon questa, no? Che lui è stato ritenuto colpevole. I didn't think that you'd want... Perfetto. C'ho tutto. You defeated the Hydro Archon in the very first duel you took part in at the... Ci siamo. Ma che me ne frega di quello che dice Charlotte. Scusa se la interrompo. Oh, come on, Neuvillette. There's no need to repeat all the... Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, Poi possiamo riconsultare il fascicolo quando vuoi, Serp, se ti dà fastidio che non parla Charlotte. of course, it is only natural for humans to struggle to... That's true, but my charge here Eccola che is parla. unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Mazza, Lumin è partita... è partita sparata. What was that? Lady Furina's a fraud? Cazzata. Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but... Charge accepted. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Bene. Yeah. Even though Certo. Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? E mo tocca usare le prove. Yeah, I've never questioned her identity either. I have cause to believe that common sense will prevail in this case.
Many of the members of the Guarda audience lì. have known me as the Hydro Lì chi ci Archon dovrebbe ever stare? since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided Guarda! to show me its favor. If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything Adesso facciamo la mossa a Sherlock, Furina, non ti preoccupare. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims. Well, I tried to give you the chance to surrender. And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Non è una domanda del cazzo. Cosa sappiamo di Furina che la rende speciale? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might not, but in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Pensa. You sensed it too, huh, Neverlet? Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not... Oh. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house. La metto, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. Beh, ma qui è tutto guidato. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise... Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. Tutta tradita, sono stati amiconi per anni. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Vabbè, adesso andiamoci piano, Paimon. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon. Molto probabile questa. The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally.
and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? Lei non ha neanche l'agnosi, quindi... If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? E a paragulaggine siamo messi benissimo. Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Quasi. It seems like nobody's buying FURINA's excuse. Hey, come now, everyone. I'm still the same FURINA you knew, right? Oh, please. You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And then all of our ancestors? L'ha fatta incazzare di brutto. Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? La Loratrix. If you have no evidence of another Hydro Archon. Wow, she came up with yet another argument. Non capisco questa come ci tornerebbe utile. Però la stiamo usando. That doesn't sound right. It has been established. Avevo giocato bene fino ad adesso. Can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Cioè, gli dobbiamo fare una doccia? Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor... Super sorry, Monsieur Chief Justice. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, including those of some of... So, Miss FURINA, would you dare to touch some of this seawater? Col cazzo. If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Tocchi? Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. If Lady FURINA is indeed just a human, she's... Scende? Se la colla? Lady FURINA, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. Cioè, comunque loro rischiano che questa si ammazza, eh? Ok. You possess the right to... Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. What's going on? Is she really planning to... that's not what we... Due to the inherent risk of the test, Lady FURINA, you may... Lo fa.
La più forte. I'm fine. Look at me, everyone. I piedini, mettici i piedini, mettici i I piedini. haven't been dissolved. Will you believe me now? I really am your Archon. I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water. Really, was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the Pure. defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me... That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss FURINA was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Ah, non bastavano poche gocce? Thank you, Miss Siegewin. Lady FURINA, you may return to the defendant's stand. E mo so cazzi. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove Ci my devi innocence? mettere il piedino, il piedino, il piedino. La convincono a metterci il piedino, sono sicuro. Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated Chiaro, enough to chiaro, dissolve però... an actual human. Ovviamente, no, ci sta perché col cazzo che l'avrebbero ammazzata. Sono stati anche intelligenti, ovviamente. Unexpected Era un po' velenosa. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Però hai avuto l'arrossamento. Yeah, so out of regard for FURINA's life, you secured a low concentration. It's a great thing that the direct sample wasn't actually... I can't believe... Cioè, comunque pensate che lei si sarebbe ammazzata, eh? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Oh. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also, if I was real... Tutti. Please, everyone, anyone, just listen to me. Poverina. I really am your Archon. No, dai, raga, ascoltiamola. Perdoniamola di tutto. Nubilet? La mano? Oh, guardalo. I don't think anything she says at this point will sway anyone. With all the things that have been said, Paimon doesn't think... I believe the time for arguments and presentation of evidence has come Che to an facciamo, end. Nubilet? Galera? There are no objections. We will move on to the final judgment. Let's go. Immaginate se però gli dà torto un'altra volta all'oratrice, eh? Perché qua è fattibile. I don't think anything she says at this point will sway anyone. Poverino. Stand against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on FURINA's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. Dice As a fermati. human who knowingly deceived her fellow citizens. Tutti che FURINA l'abbandonano. is guilty. Ragazzi, è tristi. Guarda. Ma si è seduta. We shall now turn to the oratrice mécanique. Vedrete che dirà che ha To torto. render the final verdict on the charges. Vedrete. Scusa. Sta rail. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, FURINA is... Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict? No,
The oratrice also displays a guilty verdict. Oh, molto interessante. Isn't that correct then? Beh, sai cos'è Paimon? Che lui sperava di no. Cioè, ha un'anima comunque, sarà pure un drago. However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty. Ambiguo. To be punished via the death sentence. Porco cazzo! Hanno pure deciso la modalità. The death sentence? Oh, too much? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Ma va, ma in Francia l'avete inventata voi la ghigliottina, e su. The one and only time the death sentence has been handed out at the court. And it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? L'ha fatta grossa. Unexpected twist. No, vi prego, dai. Furina's been sentenced to death by the oratrice? L'oratrice la odia un po'? Wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? Che famo, nuvilette? Strappiamo quel foglio e facciamo finta di niente? Diciamo che era un prank? Adesso fa di video show. Guardate, guardate, là c'è la telecamera. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences. Is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Allora, l'ha fatta grossa, però mo ammazzarla. Even Vacher wasn't sentenced to death by the oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearance. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. Invece in entrambi i sensi. Now, the oratrice seems to have... Excuse me if Fermi I may un interrupt. po'. Is the trial still going? Buongiorno, Fremine. Fremine! Huh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Dove cazzo l'ha trovata? Sembra un qualcuno che esce dal portale e quasi stanno tipo degli angeli. È stranissima. Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Ok. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. But has the trial already concluded? Then... Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to... Traveler, I believe that you have already seen the other existing... No. Traveler. Huh? So what do you see? What is it? Ah, quelli sotto erano oceanidi e diventavano umani. Ok. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Okay. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? Yeah. In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to... Okay, let's try to recall the contents of the Seleziona le descrizioni per estrapolare informazioni chiave. Puoi trovare scene legate al contenuto delle tavolette di pietra tra gli incidenti documentati nel manuale dell'intervista, dove puoi verificarne la veridicità. Mentre il processo verifica il livello dell'acqua della fontana, ok, si alzerà.
Stiamo per fare una cosa importantissima, ragazzi. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power. And then, does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process... The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. Cioè, praticamente, dalle Oceanidi a umani, la colpa è stato fare questo, e quindi ritornerà tutto all'acqua. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this... The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. Ok. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first. Potrebbe anche essere un ciclo, eh? After that incident, it was Un just a Uroboro. question of when and not if. Ok. Gli eventi reali legati alle profezie delle tavolette. Allora, quindi praticamente qui stiamo cercando il fatto che loro... Potrebbe essere questo. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids Quindi è into un'inversione humans. dell'essenza. This might be the reason that Fontanians can dissolve. E l'abbiamo compresa questa. Il fatto che i fontaniani si dissolvano nell'acqua primordiale diventando oceanidi è la prova della loro origine. Ok. Le tavolette di pietra e le rovine che mostrano la profezia descrivono una storia del futuro. Questa è la seconda tavoletta. Mostre celesti che fluttuano nel cielo. Ok. Allora. La colpa. Novilette qua non c'entra nulla. O potrebbe, eh? Qua. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Cazzo, non ho fatto in tempo a leggere. All'Archon di Hydro è stata inflitta una sentenza mai emessa prima d'ora. Che tipo di peccato potrebbe mai meritare un simile verdetto? La morte. Le tavolette di pietra nelle rovine che mostrano la profezia descrivono una storia del futuro. Questa è la terza. Mostra l'Archon di Hydro che sprofonda. Potrebbe essere qui l'ingresso del mare primordiale. Forse questa. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Sta andando bene, eh? Gli abitanti di Fontaine saranno disciolti nel mare. Non credo che c'entri. Potrebbe essere la tazza di tè con N, eh? Oppure qui l'ingresso del mare primordiale. Però Nuvilette, proviamo qua. Ok, mi è piaciuta. Non credo sia Tartaglia, eh? The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Okay. They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist. Their essence will flow. The Hydro Archon was sentenced to death in court,
shocking everyone present. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Pulliamo in a court within her. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know to... No? Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it! But then it feels like we're going to have to share some Davvero truly sciocchi. Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. E vabbè. E a questo ci si può passare. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. Quindi la creazione dell'umanità, almeno di una parte dell'umanità, è un peccato. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. La domanda allora è perché? Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she... Indeed. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably Per aver creato degli esseri umani senza il suo permesso. That could also explain why the Oratrice The Hydro Archon's truce. And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of... Yeah, isn't the image here? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into... In the end, the people will all be dissolved into the waters. Did Paimon get all that right? Perfetta. You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with it. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3, now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Ok. Vediamo. Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will Ha try avuto to una briefly rivelazione summarize pesa? your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of... In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Come mai? The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Okay. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would... Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. Bene. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Ci rimane ancora la domanda su di lei, però,
Cioè lei quando è entrata in gioco? Perché se c'è stata una Archon prima è già morta, no? That's way too much information for me. I think, wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your... Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are... l'avevamo detto sta cosa. correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted, they have not been dissolved, which implies that the water depicted in the nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that. Therefore, the meaning of the third slate is... Il destino dell'Archon è deciso dal popolo. that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. L'abbiamo appena fatto. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy... E quindi scusa, la soluzione per andare da un'altra parte è ghigliottinarla veramente? No. In truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. Beh, tecnicamente ora dovreste morire tutti e lei rimane sola. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy... If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. Maria Sofia? About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact... As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Opal. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause. No! Quite right. No, lo davo per scontato. Aspetta, questo? Sì. Cazzaro, lo davo per scontato. Ah, vabbè, è più specifico questo. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? Bestione. The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. La grassofobia è un problema serio a Fontaine. Non erano così tanti. Madonna. Ah, vabbè, dai. Pensavo peggio. Abbattila. Acqua contro acqua non va bene. Che vuole da lui? Li mangia! Un eroe? Abbatte la balena? Vai! È morta la balena? Dubito.
infatti è solo tornata a casa. Spiegaci un attimo. Occhio Child che crepi, Debuffati. Ah, è cascato dentro. Madonna che beh. Se solo Opal non fosse mai uscita nello shop. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. Spiega? That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping. È la prima volta che sentiamo una roba del genere, un mostro che ha attraversato le stelle piangendo per tutto il tempo. Questa cosa è oltre tutto. Ha avidamente consumato l'energia del mare primordiale del pianeta usandola per crescere. Cioè, questo è proprio veramente l'alieno, Porca troia. And once it has finished consuming all of the... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids... Precisely. Se li magna. That whale finds the blood of Fontanians. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop up. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come... That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale. Raga, non faccio a meno di pensare che stiano parlando di una persona e la stanno insultando. Avevo sempre saputo che aveva una connessione speciale con quella balena. Poverino. Now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? Beh, allora, la cosa interessante è che la balena di Child è scritta all'interno della sua costellazione, no? E quindi da cui dipende anche la Vision, credo. Perché le costellazioni sono della Vision. Cerchiamo di capire. A ogni modo, ora che sappiamo che questa è la vera causa del disastro. It is too late. Ma che dici, Noviletta? Andiamo tutti. Andiamo. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. E quindi? At this point, even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive. That's not something I will accept. La meniamo. We've already done everything we can. We've come so far. You can't... Indeed. That's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end. No matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? No, la andiamo a menà. The prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners? Cioè fuori da Tevat, praticamente. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Terzo. What's happening with the oratories? Incazzata. I believe it is preparing to carry out the death sentence. Verrà la serata Furina così. Furina? 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 Furina!
Occhio che arriva la cecchinata, eh. No. Vai via di Still lì. need answers. Vattene. Spazzoom. E noi siamo quello che è fuori, diciamo, dal destino di Dave Archon, perché siamo anche noi alla fine come la balena, eh. Che cazzo è quella spadona? Piedi. Ci hanno regalato i piedi di Furina, raga, finalmente. L'avevo chiesti da tutto il giorno, ce li hanno regalati. No. È un illusionista questa tizia, non è lei. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. Con chi abbiamo il piacere di parlare? You are not Furina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor, why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Ma quindi non è principi, è principi, raga, attenzione. Doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not Voglio questa versione di lei, la possiamo avere nel gioco? bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe. Now does it? Quindi veramente, secondo me, l'agnosi era là dentro. She knew full well that the prophecy would surely Madonna, raga, i piedi così. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. Possiamo averla come skin? In realtà no, perché neanche Raiden, quella bella, ce l'abbiamo. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Bene. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand.
Ed è il motivo per cui si stava facendo male con l'acqua. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. La spada cos'è? La In spada di my Damocle, eyes, credo, no? Come to be riferimento. human is to be part of the greatest opera ever known. La più grande opera mai creata. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind Questa è la only a self dualità, no? that was as Pneumausi. naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Ok. Quindi un'eterna ingenua, quindi è per questo che era maledetta. The me you see before you now is that divinity. Ti And the prego, voglio human lei come si counterpart I left behind, I named FURINA. Furina Fosa. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. No, non ha difetti. But in my eyes, FURINA's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Ok. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited FURINA to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Beh, gli hai lasciato proprio una bella vita de merda. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But FURINA is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. Pure te nel Willette non hai succobato poco, comunque, dai. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. Yeah. It's been 500 years. Grazie. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Bella sta chiusura. Nella mente. Guardala. The wind rises. I riflettori, eh? Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my... All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance.
Oh, do not jest. Guarda i pensieri. Feel it. I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Piedini. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Go in! Behold! Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Praticamente qua gli stiamo chiedendo di smettere di recitare, metaforicamente parlando. No. Search for it. Pronta? Esatto. Ci sta scritto tipo aiutami. Un biglietto del teatro? Ah, siediti, aspetta proprio. Bellissimo. Qui riprendi i registri del trailer. E ovviamente parlerà di se stessa come fosse un'opera teatrale. Veramente figa sta parte, raga. Ogni volta, lo ripeto, devi sudartela un po', perché si asciugassero un minimo per certe cose. Però vabbè, è così. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. Chi sei tu allo specchio? Wait a moment. You're mirror me? Piedi, dammi i piedi. How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters. Oh. Very good. Io voglio sta versione, ce la faremo mai a prenderla, raga? Ce la daranno mai? What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontanian just like them. Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone. Cioè, comunque gli Archon sono quelli che vorremmo più skin, perché è una età adulta. Ovviamente non la faranno. In qualche modo dovrai soffrire. Oh, so there's still hope after all. Goodness. As for the suffering, well, Perché devo essere io quella che soffre? The first thing that came to mind was, In effetti. but
If the prophecy will come true, I'll also die if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other. Is it not obvious where the scales should tilt? Si chiama martirio, Furina. You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Quindi lei proprio, cioè lo sapeva, non sappiamo quando è venuto sto dialogo, ma immaginiamo una volta sia successo, e ha tenuto botta per 500 anni. Porca puttana. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. Forse non ha, come posso dire, forse non ha giocato benissimo sul fatto di, comunque sembra sempre una pippa dal punto di vista della forza bruta. Potrei trovarlo il punto debole, non si è mai preoccupato di sembrare potente. Questa è una cosa un po' strana, se ci pensate. Non ha mai fatto allenamento per sentirsi col pugno di ferro. Sembrava una sfigata comunque da quel punto di vista. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Poverino. Don't worry. What you must do is not to turn yourself in being a human yourself. I'm sure you already remember. Your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. È figo. I'm still not... So, how long am I going to have to play this role? E qua viene il problema. To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial? Huh. How exciting. Ed è successo adesso. I'll be looking forward to it. Discorso per l'ascensione Furina. Vedi. Eh sì, è chiaro. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. E cos'è la Maison Cardinalise? What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. Qua diciamo una sorta di discorso di incoronazione. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am FURINA de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. È andata così, cioè si sono spartiti i territori tipo Risico? As the god Focalor, the god of justice,
I shall do all within my power to lead you into an age of fairness ci siamo and noi. justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggest this, I thought I might stammer, but thankfully... That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being subito that surpasses giudicata. humanity would be a bit more assertive. Oh. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Gravissimo. Shouldn't gods be all powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person then? Ma perché non l'ha mai detto a persone di cui si poteva fidare? Cioè, aveva paura che saltava tutto, quindi manco Nuviletti gliel'ha potuto dire. If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Ah, proprio hanno utilizzato anche in italiano che sia un fake. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. No, no, tieni botta, altri 500 anni. Mere me said that I should calm down, Furina. Think assertive, with a strong sense of presence. Stupidi umani. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Ha finto che era un Pass test. my test. You are you may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. E bam, tutti. Fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine! There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. Una bella poser comunque. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! Wow! Esatto. Dura, eh? Nubiletto? Non è la sedia sua? Stavolta non mi ha fatto camminare, mi ha fatto correre. Lady Furina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Cioè, praticamente prima lavorava lei al posto di Nubiletto? Come now, was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. Ah, beh.
Chiaramente ce n'era uno che aspettava con grande ansia quello in cui venisse scarcerata. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? Quello in cui diventerai libera. A magnificent, dramatic, and wondrous trial. That's true. I fear I lack the... No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial. Do your duties. It will come one day. Vedete? E ha aspettato tantissimo. Peso, eh? Lady Furina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. Chi sarà mai? No need to thank me. Or rather, thank... All right. Deuteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than... Oh, good. Very good. If this should happen... You're such a gentle and wise god. Ok. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. Ok. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how all manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Prima o poi gli esploderà in mano sta situazione. Really? Have they found anything? Ci tiene, eh? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This... Lì stava un po' scendendo. Si dorme? Almeno piedini. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. Ma dai, che fa tutto nubiletto. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep... Quattro. Vediamo se è 5 atti come Aristotele ci insegna. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need. Lady Furina, I've... Sì, qua praticamente è la routine, no? Che si ripete. Indeed, my dear loyal citizen. This joyous... Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. I don't think I let anything slip today. Ripeti per 500 giorni, anni. Nothing to worry about. I feel utterly exhausted. Quello lì è Furina nella scritta di Genshin, comunque, quella sotto. Scena 1000, capito? 182.000, no? È sempre la stessa. Praticamente cos'è? Cioè lei ha vissuto dalla prima volta che gli è stato assegnato l'incarico
ogni sua interazione col mondo e anche magari con se stessa come il Chuck di una atto di una scena, capito? E quindi è tipo una sorta di opera che non finisce mai, è alla 182 millesima scena e non finisce. È figa sta cosa. Speriamo che non ha letto la poetica d'Aristotele, se no a 180 già te devi peressa, 182.000 impazzisci. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy. Surely you What is it? Sta piangendo? Perché sta a morire dentro dalla sopportazione. Really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters. Che peso. No wonder. No wonder. So interminable. Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my... I want to tell someone. I've conducted so many investigations across the century. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Che poi è quelle situazioni dove sei andato talmente avanti che non ti va di sputtanare tutto, anche se stai morendo di fatica, no? Numeri infiniti, ovviamente. Furina, you don't have to shoulder this burden alone. Eccoci qua. Although I don't know what you might be keeping from everyone. $365 per 500 fa 182.000, perché sarebbe stato figo se avessero rispettato sta cosa. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, just share it with me. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars. E quindi glielo poteva dire praticamente, perché non era una creatura di questo mondo, quindi tecnicamente non rovinava il patto. And if Tevat is in its entirety... She's right. But if things don't play out as expected... No, Furina. You shouldn't be selfish. 182.500 precisi, vedi che figata. Fighissimo questa cosa. But what if... Furina, you've worked so hard for so long. Is it such an outrageous thing to do anyway? If you let this opportunity slip through your fingers, think about it. Long and hard. Veramente qua avevo paura di mandare a puttane tutto. Non se la sentiva mica di dirlo. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Bene. Everything will surely get better. Ok. Ok, Furina. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall.
Fine. Peso, eh? Comunque, qualsiasi cosa ci sia dopo che ci permetta di uscire. You've never once let her in on the full plan? Perché? Yes, it had to be done. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your How would you build on this foundation to save? Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard Perché a era human lei. voice within the core chamber. It now seems that that person was you. And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while FURINA suffered? Devi crepare tu? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy, the vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. Ok. So the Oratrice's call for death was for neither FURINA nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. Bellissimo! In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Si spiega anche perché adesso non vi letto. But... Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. all you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. Quindi niente skin perché muore questa coi piedi scoperti. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry.
I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Alla fine. Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? La più forte, comunque. Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Pesa sta questa? Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over at this point. We, whether it be myself or Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? Lo ammazza tutti? No. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. Vedete che lui non capiva lo scopo neanche lui. Beh, una macchinazione lunga. At last, I now understand the true purpose behind this position. È stato un bel training, Neuvillette, però dai, te la sei meritata. E quindi Furina potrà diventare una persona libera, praticamente. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even... You are a devious one for things being as they are. Surely you know that I could never declare them to be guilty. No, Fontaine ora passa l'Archon. Cioè, sì, non ha un Archon effettivo. Perché il potere torna a Neuvillette. Oddio, però io credo che comunque le cose non andranno così. Perché secondo me l'agnosi se la ciuccerà comunque Arlecchino. Quindi qualcosa va storto nel piano. The hour of my execution is almost here. Aia. For the sinner, the Non curtain ammazzate sti piedini, vi prego. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Beh. Perhaps Crepare non è bello. both gods and humans have in common. Grazie per questa inquadratura. Farewell, Neuvillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Ok, lo sanno. Patapum. Questo richiama anche la ghigliottina francese. Ah, bellissimo questo.
Esatto, quindi adesso lei è libera anche da questo peso. E tra virgolette, Nuvilette è allenato per sostenere un ruolo. Esatto, ecco qua, infatti è onnipotente. I, Iudex Nuvilette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Bellissimo. GG. Molto bello, mi sono un po' emozionato. Però il narvalo lo dobbiamo abbattere, quindi non è finita ancora. Comunque sì, cioè, giusto, dobbiamo salvare la pelle a Child, giustamente. Il povero Cristo è stato a scazzottarsi là di sotto. Cosa è successo? Has the death sentence been carried out? Come te la spiego, Navia? È complesso. Was that bright light some sort of misdirection? But since we're all still alive and haven't been It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Io lo farei domani. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Hai ottenuto del potere? Ma noi l'abbiamo vista sta scena? Il Traveler è testimone. Sì, in teoria. Traveler, Cioè, now that the oratories can no nel longer senso. function, I require an executor to help me mete out justice. Andiamo noi a tagliargli la gola. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Opal viene chiamata Narvalo di Come with Voramondo. me, traveler. The hour of execution has come. Bellissimo, ragazzi. Porca. Io volevo fermarmi. Ma che sei pazzo? No, raga, questo infrange lo scudo, mi sa. Boss che vola, cazzo. Per fortuna che qui... Ma qui siamo tipo al di fuori del mondo, praticamente. The all-devouring narwhal cannot resist to devour. Continue to trigger its hostility. Palese, raga, non è mai finita, sappiatelo. Sarà mai finita nella vita. Ah, dovevi essere mangiato. Che pesa sta boss fight, eh? Porco cazzo! Narvalo di Voramondi? Questo invece come si chiama? Non lo so, non lo possiamo sapere. Oh, lo massacro. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its roots from within. L'abbiamo usato, Noviletto, l'abbiamo usato. Abbattila.
non si può. Salve. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. E chi è questa? It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet È would la stop maestra brawling in the meantime. di Child. Sì, sì, con la S, 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 aiuto. Iris, una roba del genere, tipo. Sì, sì. Quella. Skirk. L'animale da compagnia. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped Bella, into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to Assomiglia swing molto alla my tipa sword che è già 3 uscita su million Ankai, times as comunque lei, penance. That power. Who are you exactly? Gesù. Paimon has an idea. It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. Sta tutta inabissata, tra l'altro, un po' Galaxy, You, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. Qua stiamo proprio uscendo. Però è anche giusto, perché comunque Genshin Impact inizia con loro che sta ancora prima di entrare nel mondo, la non god, eccetera. Quindi alla fine c'è anche, al di là di tutto il sostrato narrativo del mondo, c'è anche una sorta di... come se noi visitassimo la Terra, ma c'è anche lo spazio intorno, no? So you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has Non good. direi. All in all, it fails as a pet. Giocabile? Vision non ne ha, però... Insomma... Cioè, o hanno tipo intenzione di mettere l'elemento oscuro, o spaziale, o abissale, e quindi Dainsleff, Skirk, eccetera, come fu per il Dendro, a un certo punto li mettono, o se no non so come li mettono sti personaggi dentro al gioco, è un po' difficile. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master... Oh, right. So you don't know him. His name is Sertologi. Aiuto. I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Foul? Veramente Madonna. The Foul? The Foul. Tarnished. Still nothing? Well, how about The Visionary? Vetterfalnir then? Or Gold Rhine-daughter? Non avevamo letto di ste cose, Serp? Ti ricordi? C'era in un documento questo nome, sempre dell'ordo, dico. Mi sembra. Ooh, that one we've heard. Rhine-daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Anche a me. Madre di Albedo. Oh, so you do know that name. To be honest, but I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine-daughter. They are both pursuing some form of perfection.
Chiaro. Quindi anche la cosa dei manichini, no? Quindi sia Raiden Shogun, Scaramouche. Wait, didn't you also mention a visionary? Actually, never mind that. I bet that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. E mo? Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. Tsunami? In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Quindi di fatto non l'ha impedita alla fine. Not to worry. Fostelor has Ah, already managed to deceive una the linea. heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only FURINA will remain, weeping on her throne. Mica saranno tutti morti, voglio dire. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. No, raga, mi perdo un filmato. Pesissimo. Help! Over here! Arrivo subito, non mi tolgo neanche la webcam, così almeno dopo me lo rivedo. All hands, initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Quanto ho perso? Quanto ho perso? Quanto ho perso? Me lo devo rivedere. Come mai è scesa l'acqua? The prophecy was wrong. No, ma che dite? Ho perso la Madonna. Come posso rivederlo? Dai, cosa è successo? No, merda, mi sono perso tutto. C'era pure tuo padre. Vabbè, c'erano tutti i personaggi. Come mai si sono abbassate le acque? Fanculo, era un dialogo di distanza. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Ursula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope
when you're starving late at night. Ho perso tutto. Ah, la salvezza. The various disputes that have arisen on account of Mr. Questi li ha salvati la nave. become a shield over the Institute, with Juria turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know it. Wow, Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those? What do you think? Pretty enthralling, huh? The value for these big Edwin's assistant Jurier created a Ma perché si è abbassata l'acqua, raga? people in the reconstruction O era solo uno tsunami? Dai, merda, ho perso could tutto. draw even your well-traveled eye. Perché la balena è stata battuta. Ma dov'è andata Skirk? Dov'è andata Skink? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. L'acqua non era contaminata, quindi è stata solo un'alluvione. Quindi diciamo uno tsunami non 100% mortale. Non mi tornano delle cose, però. Cioè, quindi la balena in realtà è stata fondamentale perché ha epurato, diciamo, dall'acqua contaminata, cioè primordiale tutto. Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson for... Lacrime tra le stelle. Nave sopravvive. Questa è la fine della quest. In effetti siamo qui, dopo tutto. Però non abbiamo ancora ridato la vision, eh? Un passepartout che ho ottenuto da... No, sì, ciao. Ottimo. Una goccia d'acqua ottenuta dall'interno della bestia colossale che bramava il mare primordiale della vita. Una volta, un filosofo del lontano mondo antico ipotizzò che dove c'è vita, c'è morte, e che dove c'è morte c'è vita. Se così non fosse, la fugace luce non potrebbe resistere all'oscurità eterna, e tutto appassirebbe nell'inesistenza alla fine dei tempi. Le regole tra le stelle impongono che la natura vada conservata, ma le leggi dell'universo non sono mai state preservate. In una scatola sigillata, la distruzione sconfigge sempre la vita nuova. Millenni di prosperità non sono altro che un istante in miliardi di anni. Nel tempo tutti i traguardi più importanti e i successi più gloriosi decadono, si deteriorano, si disperdono e infine cadono nell'oblio. Pertanto vi sono cose che fluttuano tra le stelle, un tempo adornati da infiniti titoli prestigiosi di innumerevoli civiltà che versano lacrime per la loro dipartita predestinata. Quindi sono tipo mondi finiti. Le loro lacrime scorrono ormai prive di disperazione o speranza, poiché tutta la disperazione e la speranza si estingueranno completamente con le migliaia di stelle. Le loro lacrime scorrono ormai prive di dolore e gioia, poiché il dolore e la gioia si disperderanno nel freddo, oscuro e infinito nulla. Ogni minuscola, eppur magnifica sagoma e ogni momento degno di essere ricordato, svaniranno nel tempo, persino le stelle. Dico. Grazie, TL. E poi ci sono questi cosiddetti dei, che sono determinati a salvare tutto ciò che sia meritevole salvare e a divorare ogni cosa che vada divorata. Quindi una sorta di rottura dell'equilibrio naturale al fronte della razionalità. Pensiamo, proprio la dico a cazzo di cane, quello che noi facciamo per esempio con la selezione delle specie o l'incrocio magari di determinati vegetali o anche animali per potenziamento di determinate caratteristiche che noi riteniamo utili, che alla fine sono semplicemente scelte artificiali rispetto a quelle naturali basate su principi stabiliti per la nostra convenienza, dopo tutto. Qui ovviamente penso dei principi divini. Fino alla fine dei tempi, fin quando il mare di stelle non sarà regredito e nient'altro che braci morenti, qua Dark Souls veramente comanda,
fino al momento in cui un mondo neonato accenerà i suoi primi movimenti nel ventre della balena. Quindi fondamentalmente questa balena è il caos proprio. È la distruzione del mondo. Diciamo. Non ci saranno più peccati, tristezza né lacrime, perché sarà tutto morto con le antiche stelle. Quindi ovviamente alla fine questa è l'estinzione come sommo male dell'umanità in quanto fine della semiosi, se vogliamo dire, cioè proprio dello scambio di segni, ergo di significati. Buonanotte, grazie TL, grazie mille. Purtroppo adesso andavo anch'io perché stiamo morendo, però grazie mille. Praticamente questo. Fico. E va. Molto fico. Mi manca da capire quanto fosse prevista nel meccanismo sta balena. Ovviamente questa è la sua... come se fosse una scaglia, diciamo, di pesce, ma lacrime tra le stelle. Ovviamente viene associata a una lacrima. Fico, molto fico. Molto bello. Veramente il conquest migliore. A me non dispiace quella di Liu, ma aveva un po' i suoi acciacchi da prima esperienza. Qua bisogna vedere giocata di filata. Perché sarei ingiusto, perché le altre non le ho vissute così. Però Sumeru per me ha avuto dei bassi molto bassi. E degli alti molto alti, ma dei bassi molto bassi, per dire. Soprattutto a me non piace l'espediente dell'albero in generale, però... ok, soprassedendo, non che qua insomma ce ne stava di roba out of the border. Molto bella sta frase. Questi raga comunque sono i pezzi più belli che vi lascia la storia da rileggere. È molto bello che vengano conservati perché sono consultabili ad eternum. Molto bellini questi. Ora non mi ricordo questi due, li lessi 1000 anni fa, questi tre. Molto belli. Bello, bello, è tutto più o meno coerente. Mi è piaciuto molto questa ennesima personalità dell'Archon. Ovviamente no, garante della giustizia, dice se il potere deriva da un furto, poi magari è anche giustificato alla luce di qualcosa, però diceva siccome non mi appartiene, la cosa più... fare giustizia significa abbattere la mia autorità. Che è peggio di Zhongli, che, tra virgolette, non rinnega, ma vuole che il mondo continui senza una divinità che lo tenga tra le braccia. Poi letteralmente questo è stato un errore e io mi oppongo a questa catena causale che si è creata. È molto interessante anche questa qua come storia. Molto molto bello. Chiaramente non è finita, immagino che ci sarà ancora qualche breve continuazione, però diciamo che il grosso è stato fatto, quando prendi questo. Dobbiamo riconsegnare, tra l'altro. Forse la riconsegneremo nella prossima quest. È molto bella. Ci sta che ce n'era una perché è lunghissima. Mi è piaciuto molto. Bello. Non andrei avanti. È finita tanto peraltro. Credo sia finita. Vero? Oh, 98. Non siamo in grado di... Sì, andiamo a dormire assolutamente. Volevo solo vedere se era finita, ma a prescindere si dormirà. Questa raga è molto figa. Vogliamo finirla domani? Diamo una botta qua, magari ci facciamo un paio di esplorazioncine. Dai, domani, finiamola domani. No, vabbè, scusa, stavo flashando, pensando... Scusa, è la Poisson, stavo a impazzire. Pensavo che finivamo da Marianne. Sorry. Anche lì è veramente interessante capire. Stavo tipo impazzendo. E allora, domani facciamo così. Facciamo così. Domani lanciamo la mappa. L'update è alle 2 di pomeriggio. Ok? Corretto? Mo vediamo se quella cosa la vediamo. Domani l'update è alle 2. Giusto? Di Fortnite, dico.